ìgbésẹ̀ tí báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí gbé lórí gbèdéke owó tí àwọn oníbàárà lè fowópamọ́ lè gbà jáde láṣùwọ̀n wọn. Ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí ti wá ránṣẹ́ pé ọ̀gá àgbà báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Godwin Emefiele láti wá ṣàlàyé fáwọn aṣòfin ohun tó mú kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ náà. Ọ̀rẹ́bù Aliyu Magaji ló pàkíyèsí àwọn aṣòfin sí ìgbésẹ̀ ọ̀gá àgbà báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ọ̀hún. Ó kọ àwọn aṣòfin ṣèkìlọ̀ pé ìgbésẹ̀ ọ̀hún lè nípa lórí okòòwò àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí. Olórí ọmọ ilé tó kéré jùlọ Ọ̀rẹ́bù Ndidi Elumelu nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ní ìgbésẹ̀ báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí yóò fòpin sí bí wọ́n ṣe máa ń pa owó ní pọ́npọ́ tí wọ́n sì lè máa tọpinpin irúfẹ́ ìwà yìí. Àmọ́ ó ní lóòótọ́ ìgbà tí báńkì àpapọ̀ gbé ìgbésẹ̀ yìí kò tọ̀nà tó, ṣùgbọ́n fáǹfààní orílẹ̀-èdè yìí ni yóò jẹ́ nígbẹ̀yìn. Bákan náà ni àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ti rọ ìjọba àpapọ̀ pé kó máa la àwọn ará ìlú lóye kí wọ́n máa mọ̀ nípa àlàkalẹ̀ tí wọ́n bá fẹ́ ṣe tí yóò sì nípa lórí àwọn aráàlú kí wọ́n tó máa gbérúfẹ́ ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀. Èyí lè rọ àwọn tó bóyá iléeṣẹ́ Osbc sọ̀rọ̀ lórí ìgbésẹ̀ báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí tó fòtélé iye tí àwọn èèyàn yóò láǹfààní láti máa gbà láti àsùnwọ̀n ilé ìfowópamọ́ wọn. Ọlùchì Àmùdá lẹ́kùnrẹ́rẹ́ rìn abọ́rẹ̀rẹ́ láti ẹnu Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Òkè. Àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí kò tí ì dẹ́kun sísọyà tí wọ́n kọ sí àgbékalẹ̀ tí báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ṣe nínú èyí tó ti fi gbèdéke lé iye owó táwọn èèyàn lè gbà jáde lásùnwọ̀n ìfowópamọ́ wọn láàrin ọ̀sẹ̀ kan. Adarí báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Godwin Emefiele tó kéde pé àgbékalẹ̀ tuntun náà yóò bẹ̀rẹ̀ sí fẹsẹ̀ múlẹ̀ látọjọ́ 9 oṣù kẹ́ni ọdún tó ń bọ̀ ní. Èrèdí àgbékalẹ̀ náà ni láti dín owó tó wà nígboro kù fún àǹfààní ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí àti láti jẹ́ káwọn èèyàn máa ṣàmúlò ìlànà ìmọ̀ ẹ̀rọ fún ètò ìfowópamọ́. Láròhun tó wà nínú àgbékalẹ̀ ọ̀hún ni pé ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgọ́rùn-ún kan náírà péré ni olórí jorí láǹfààní àti gbàjáde lásùnwọ̀n tó ní sílé ìfowópamọ́ láàrin ọ̀sẹ̀ kan, nígbà tí àwọn iléeṣẹ́ àti lájọ́ láǹfààní àti gba ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà jáde láàrin ọ̀sẹ̀ kan. Bákan náà ló ní igba náírà làwọn ilé ìfowópamọ́ yóò máa lò láti kó owó sẹ́nu irin, èyí ni ATM, nígbà táwọn èèyàn kò lè gbà ju ẹgbẹ̀rún lọ́nà 20 náírà lọ lójúmọ́ láti POS. Díẹ̀ lára àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n sọ̀yà tí wọ́n kọ sọ́rọ̀ ọ̀hún nínú ètò àti rí ọ̀gbẹ́ni Hamza Ṣọ́làǹkẹ́ àti dókítà Sọjí Akínpẹ̀lú ṣàlàyé pé àgbékalẹ̀ náà dára, ṣùgbọ́n tí wọ́n ní báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí gbọ́dọ̀ la àwọn èèyàn lọ́yẹ̀ nípa rẹ̀. Wọ́n ní tàgbékalẹ̀ ń bá dòun yóò jẹ́ kí owó náírà lówúra sí i. Wọ́n á kọ́kọ́ mójútó gbogbo àwọn ẹ̀rọ ìgbàlódé bí àwọn tí àwọn báǹkì ń lò tó ń ṣe ségesège ẹ bá transfer owó fún ẹlòmíì ọjọ́ 3 kò tí ì rí, ìmí oṣù kan, ìmí ẹ̀tì ẹ̀kún ní wàá rí wọ́n á ní ó ti kúrò ní àkáǹtì tó ti kúrò, kò tí ì dé àkáǹtì tó ń lọ, á di iṣu àtàyànyàn. So gbogbo wọn kọ́ ilé ẹ̀kọ́ kọ́kọ́ mójútó. Central Bank kí wọ́n ṣàlàyé ìdí tí wọ́n fi ń ṣe kí owó Nàìjíríà ò lè gbé pẹ́ẹ́lí sókè dáadáa sí ni. Tó bá jẹ́ pé àlàyé wà á lè understand ẹ̀ kí ṣe pé kíákà ju nǹkan lùyàn gbàm. Ó jẹ́ nǹkan tó korò láti gbé mu, ṣùgbọ́n tó máa ṣe Nàìjíríà láǹfààní ni. Báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti dúnkùkù lájà láti gbé gbóná pẹ̀lú báńkì tó bá wùwà àgbẹ̀yìn bẹ̀bọ̀jẹ́. Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Òkè fún iléeṣẹ́ Osbc. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Sẹ́nítọ̀ Adémọ́lá Adélékè ti fọwọ́ sí àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kan láti mójútó owó tó ń wọlé lábẹ́lé, nígbà tí ìgbìmọ̀ kejì yóò máa mójútó ọ̀rọ̀ ohun àlùmọ́ọ́nì. Akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Alhaji Teslim Ìgbàláyé ló kéde yìí nínú àtẹ̀jáde kan tí agbẹnusọ fún gómìnà Malam Rasheed Ọláwálé fi síta. Àtẹ̀jáde náà tọ́ka sí pé ọ̀gbẹ́ni Ṣọlá Adéwùmí ni alága ìgbìmọ̀ tí ó máa mójútó ọ̀rọ̀ owó tó ń wọlé lábẹ́lé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, nígbà tí ọ̀gbẹ́ni Samuel Ọ̀jẹ̀dọ̀kù yóò jẹ́ alága ìgbìmọ̀ tí ó máa mójútó ọ̀rọ̀ ohun àlùmọ́ọ́nì. Ọjọ́ Ajé tó ń bọ̀ nírètí wà pé gómìnà Adélékè yóò darí ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ méjèèjì. Iléeṣẹ́ ológun orílẹ̀-èdè yìí ti ní bó tilẹ̀ jẹ́ pé òun fojú winá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpèníjà ní ìgbáradì ìdìbò ọdún 2023, síbẹ̀ káwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yóò lọ fọkànbalẹ̀, mímí kan kò ní mì wọ́n, bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní dá sọ̀rọ̀ ìdìbò ọ̀hún. Olórí àwọn ọmọ ológun orílẹ̀-èdè yìí Ọ̀gágun Lucky Irabor
ló sọ̀rọ̀ yìí fáwọn oníròyìn níbi ìjíròrò tí ẹ̀ka tó wà fétò ìròyìn nílẹ̀gbẹ́ ààrẹ nílùú àbújá gbé kalẹ̀. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí níléeṣẹ́ ológun lẹ́ẹ̀dẹ̀ yìí ò ní figbá kan bọ̀kan nínú tí kò sì ní dá sí ọ̀rọ̀ òṣèlú, pẹ̀lú àlàyé pé iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ yìí ń sáré láti tẹ̀lé àṣẹ ààrẹ buhari pé wọn ò gbọ́dọ̀ dá sọ́rọ̀ òṣèlú orílẹ̀-èdè yìí. Ọ̀gágun ìràbọ̀ láwọn ológun gba ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóòrèkóòrè láti ṣe ara wọn jìnnà kí wọ́n lè túbọ̀ jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́. Lẹ́yìn tí ikọ̀ kan tá a mọ̀ sí the Ọ̀ṣun Progressive nínú ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun kéde títú ìgbìmọ̀ adarí ikọ̀ náà ká níbi ìpàdé oníròyìn kan, ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ yìí ti ní òun ṣetán láti fààyè gba ètò pẹ̀tùsááwọ̀. Àtẹ̀jáde kan tí adelé alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun Sòókò Tájù Lawal fi síta lọ́ṣogbo yóò ń bo ọkàn akin láwọn adarí àti àwọn ọmọ ikọ̀ top tó mú kí wọ́n láwọn ṣetán láti fààyè gba àwọn ohun tí wọn yóò jẹ́ kí ẹgbẹ́ òṣèlú APC kó túbọ̀ rẹ́sẹ̀ wálẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí adelé alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC ọ̀hún ṣe wí, gómìnà àná ní ìpínlẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá ní wọn nífẹ̀ẹ́ sí ìgbésẹ̀ pẹ̀tùsááwọ̀ ọ̀hún. Àwọn tí pé ṣáájú ní abẹnugan ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nígbà kan rí Honorable Najim Salam ti kéde títú ikọ̀ tọ́ọ̀pù ká, èyí tó ní bàbá ìsàlẹ̀ fún ikọ̀ náà títún ṣe mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé ọ̀gbẹ́ni Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá mọ̀ sí ìgbésẹ̀ náà. Àjọ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ epo pẹtiró lórílẹ̀‐èdè yìí ti sọ di mímọ̀ pé láìpẹ́ lópin yóò dé bá àtògbémúlémú ọkọ̀ láwọn ilé epo yíká orílẹ̀‐èdè yìí ní báyìí táwọn òǹtajà epo pẹtiró ti ń gba ọjà. Alámòjútó àjọ náà Farouk Ahmed ló sọ̀rọ̀ ìdánilójú náà lásìkò tó ń darí ikọ̀ aṣojú àjọ tó ń tọpinpin jíjá epo sí àwọn ibùdó ìgbọ́npo nílùú Èkó. Ó ní epo tí wọ́n ti ń pín káàkiri àwọn ilé epo nílẹ̀ yìí yóò fòpin sọ̀rọ̀ ọ̀wọ́n gbogbo epo pẹtiró. Ó fi kún ààrẹ pé gbogbo ibùdó ìgbọ́npo tó wà ní Àpápá lẹ́po pẹtiróòlù wà táwọn ibùdó náà sì ti ń pín epo sílùú Èkó, Àbújá, Port Harcourt àtàwọn ìpínlẹ̀ míì. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, àkọsílẹ̀ àjọ NNPC ti fi hàn pé epo tó ti wà ní kòtò pẹ̀lú àrọwà pé káwọn èèyàn má torí epo pẹtiró káyà sókè. Dókítà Ọpẹ́yẹmí Abdullahi ti wòye pé ìlòkulò oògùn àti lílo oògùn olóró jẹ́ ara ohun tó ń pagidínà ìdàgbàsókè àwùjọ tó sì ṣe pàtàkì fún ìjọba lónípele-jìpele láti tètè wá wọ̀rọ̀ kan fi ṣàdá. Bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ náà ò yọ àwọn ẹbí àti àwùjọ wa sílẹ̀. Dókítà Abdullahi tó jẹ́ olùdánilẹ́kọ̀ọ́ pàtàkì níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí ẹgbẹ́ àwọn dókítà onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó tó jẹ́ ti ẹ̀sìn Islam lórílẹ̀‐èdè yìí ṣètò rẹ̀ lọ́ṣogbo tí ṣe lulu ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àbọ̀ ìròyìn ọ̀hún rèé látẹnu Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Òkè. Nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó pe àkórí rẹ̀ ní ìyàtẹ̀sìn Islam kọ sí àṣìlò oògùn níbi ètò tẹ́gbẹ́ àwọn onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó tó jẹ́ mùsùlùmí ṣagbátẹrù rẹ̀ ọ̀hún, olùdánilẹ́kọ̀ọ́ náà dókítà Ọpẹ́yẹmí Abdullahi tí ṣe gbákejì adarí àpapọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀hún ṣàpèjúwe àṣìlò oògùn gẹ́gẹ́ bí lílo oògùn olóró bí ọtí líle, oògùn amárale àtàwọn oògùn míì lọ́nà tó lòdì, pẹ̀lú àfikún pé ìlòkulò oògùn lè ṣàkóbá fún ìlera ẹ̀dá lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà. Dókítà Abdullahi fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ó ṣòro fẹ́ni tí ìlòkulò oògùn bá ti mọ́ lára láti jáwọ́, àmọ́ ṣá ó ní ọ̀nà kan gbòógì láti pinwọ́ ìlòkulò oògùn ni títẹ̀lé àmọ̀ràn dókítà ìṣègùn òyìnbó. A fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ nípa ewu tó wà níbi ìṣí oògùn lò. A fẹ́ wo ojú tí Islam fi wò ṣó dáa ni àbí kò dáa. Bákan náà a fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ nípa Islamic medicine, kí ni nǹkan tá à ń pè bẹ́ẹ̀, torí pé lẹ́nìí àwọn èèyàn ń ṣe oríṣiríṣi àwọn nǹkan tí wọ́n ń pè ní Islamic medicine tí kò dẹ̀ ń ṣe. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀, ọ̀gá àjọ NAFDAC nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Musa Ibrahim tó kọminú lórí bí ìlòkulò oògùn ṣe wọ́pọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí tọ́ka sí pé ìjọba kò ní tẹ́tí nídìí akitiyan àti gbógun ti ìlòkulò oògùn nípasẹ̀ àtìlẹ́yìn aráàlú. Ó tẹnumọ́ pé ó ṣe pàtàkì fún tolórí tẹlẹ́mù láti pawọ́pọ̀ gbógun ti ìlòkulò oògùn láwùjọ. Ṣáájú nínú ọ̀rọ̀ alága ẹgbẹ́ àwọn dókítà ìṣègùn òyìnbó tí wọ́n jẹ́ mùsùlùmí nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, dókítà Teslim Ẹgbẹ̀dì tẹnumọ́ pé èrèdí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún ni láti làwọn èèyàn lọ́yẹ̀ nípa ewu tó rọ̀ mọ́ títọkọ́sọ́ngbó oníṣègùn òyìnbó lọ àti ìlòkulò oògùn
tó ló lè ṣàkóbá fún ìlera ẹ̀dá. Alága ẹgbẹ́ náà mú dá àwọn èèyàn lójú pé ẹgbẹ́ òun kò ní rẹ̀wẹ̀sì nídìí akitiyan ṣíṣe ìwádìí ìjìnlẹ̀ lórí lílo egbòogi ìbílẹ̀ láti wo àwọn ìsàn kan fún ìdẹ̀rùn tó lórí tẹ̀lẹ́mù. Dókítà Ẹgbẹ́dì mọ rírì àwọn tó péjú síbi ètò náà. Nínú ètò àti rí Akírètì Kírelé, Ọba Abdulaziz Ọlátúnbọ̀sún, ìgbákejì ọ̀gá àjọ tó ń gbógun ti lílò àti ṣíṣe fàyàwọ́ oògùn olóró nípìnlẹ̀ yìí, Ọ̀gbẹ́ni Mustapha Tajudeen, tó fi máwọn míì. Lára àwọn tó tún péjú ni ẹgbẹ́ àwọn elétò ìlera tí wọ́n jẹ́ mùsùlùmí. Nínú ètò àti rí àwọn dókítà, àwọn apò oògùn òyìnbó, àwọn nọ́ọ̀sì, àwọn onímọ̀ nípa eegun títò, bákan náà làwọn amòfin, àwọn parakòyí ìṣòwò, àwọn onímọ̀ nípa ẹ̀sìn Islam àtàwọn oníwádìí ìjìnlẹ̀ nípa ẹ̀sìn péjú wámú. Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ fún iléeṣẹ́ OSBC. Olùdarí àgbà iléeṣẹ́ OSBC ọ̀gbẹ́ni Rasheed Fọlárànmí ti gbóṣùbà fẹ́ka tó ń rí sí ètò gbogbo tó ń jáde lórí ìkànnì rédíò iléeṣẹ́ yìí fún bí wọ́n ṣe ṣàgbékalẹ̀ ètò pàtàkì tó ń ta àwùjọ jí. Ó wòye ọ̀rọ̀ yìí níbi ètò ọ̀hún tí ó wáyé ní ọgbà iléeṣẹ́ OSBC. Ọláìdé Adégbènrò fojúṣe mẹ́rin ètò náà. Ààbọ̀ ìròyìn rèé láti ẹnu Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́. Ẹsẹ̀ kò gbèrò nínú gbàgede ilé àwíyé Òkè Baálẹ̀ Òṣogbo pẹ̀lú báwọn orí adé àtàwọn ọ̀tọ̀ òkúlù ṣe péjú síbi àyájọ́ ẹ̀ka tó ń mójútó ètò gbogbo tó ń gorí rédíò iléeṣẹ́ yìí, àkọ́kọ́ ọrú rẹ̀ nínú ètò àti rí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pàtàkì àti fífi àmì ẹ̀yẹ dá ìsọ̀rí àwọn èèyàn kan tí wọ́n máa ń gbọ́ tí wọ́n sì máa ń pè sórí ètò iléeṣẹ́ yìí lọ́la. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, olùdarí àgbà iléeṣẹ́ OSBC ọ̀gbẹ́ni Rasheed Fọlárànmí ṣàlàyé pé ìròyìn tí kò lábùlà tí iléeṣẹ́ OSBC máa ń gbé jáde ló jẹ́ kí iléeṣẹ́ yìí tayọ, pẹ̀lú àrọwà pé káwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ yìí mọ̀ pé gbogbo èèyàn ló ṣe pàtàkì. Ọ̀gbẹ́ni Fọlárànmí rọ àwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀ka tó ń mójútó ètò gbogbo tó ń gorí afẹ́fẹ́ láti gbé ìgbésẹ̀ tó ṣeé ṣàwòkọ́ṣe. Alága ayẹyẹ náà tó tún jẹ́ akọ̀wé fúnkọ̀ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ òfin nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP, Ọ̀gbẹ́ni Azeem Abíóyè, yòǹbó ìgbìmọ̀ aláṣẹ iléeṣẹ́ yìí pẹ̀lú ìlérí pé gómìnà Adémọ́lá Adélékè yóò ṣiṣẹ́ lórí àti ṣàgbéǹde iléeṣẹ́ yìí. Nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀, Ọ̀gbẹ́ni Gideon Ayọ̀adé ṣàlàyé pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tó yẹ kí wọ́n ṣe lónìí tí wọ́n ń lé ọ̀la kiri láì mọ̀ pé ẹni tó bá fẹ́ kí ọ̀la òun dára gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ tọ̀ látòní. Ọ̀gbẹ́ni Ayọ̀adé tẹnumọ́ pé àṣírí àṣeyọrí ẹ̀dá wà nínú ohun tó ń fojoojúmọ́ ṣe. Àwọn orí adé tó péjú síbi ètò náà nínú ètò àti rí ọwá lóko ti ìlókò Ìjẹ̀ṣà, Ọba Akeem Ògúngbàǹgbé Aláwo ti Awo, Ọba Razak Ọlágboyè Ọlọ́jà ti Ìbòdì, Ọba Omiṣadé Agbolúajé, Sàlùtì Ẹ̀dùn Àbọ̀n, Ọba Ọládèpọ̀ Ọlátúndé, gbogbo wọn panupọ̀ yòǹbó ìgbìmọ̀ aláṣẹ iléeṣẹ́ OSBC fún bí iléeṣẹ́ yìí kò ṣe rẹ̀wẹ̀sì nídìí ojúṣe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí alárinà láàrin ìjọba àtàráàlú. Nínú ọ̀rọ̀ méjì lára àwọn tó gbàmì ẹ̀yẹ níbi ètò náà, Àràbà Ògbóni Àgbáyé Túndé Abẹ́rẹ́ Ifá àti Ọ̀gbẹ́ni Táíwò Ọláyíwọlá fi ìdùnnú mọ́ hàn síbi iléeṣẹ́ yìí ṣe kà wọ́n kún fámì ẹ̀yẹ ọ̀hún nígbà tí wọ́n ní ọ̀gá níléeṣẹ́ OSBC jẹ́ láàrin àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀. Ilé àwíyé Òkè Baálẹ̀ l'Óṣogbo akíkanjú ni wọ́n. Àwọn míì lè pàwọ́ fún yẹn lẹ́bùn gan lámì ẹ̀yẹ gan tẹ́ ò ní fẹ́ gbà, but àwọn ti rìn, àwọn olókìkí èèyàn ni wọ́n. Àmì ẹ̀yẹ tẹ́ bá fún yàn original ni, inú mi dùn gan o. Tí wọ́n bá ń pè sórí ètò, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn èèyàn wa tó ń gbọ́ wa ló máa ń sọ pé ṣé àwọn tá a dẹ̀ ń bá wí ṣé wọ́n dẹ̀ ń gbọ́ nǹkan tá à ń sọ báyìí. Ìyẹn kọ́ ni kókó, but kí àwọn èèyàn kọ́ ẹ̀kọ́ nǹkan tá à ń sọ fún wọn. Pé àwọn èèyàn pé iléeṣẹ́ ìtún wá rí ìyẹn gẹ́gẹ́ bíi pé nǹkan fún wa lámì ẹ̀yẹ lé lórí, ó jẹ́ nǹkan tó wúyàn lórí. Olùgbàlejò ètò ọ̀hún títún ṣolùdarí ẹ̀ka tó ń mójútó ètò gbogbo tó ń gorí afẹ́fẹ́ lẹ́ka rédíò iléeṣẹ́ yìí, arábìnrin Dúpẹ́ Akínyẹmí mọ rírì ìgbìmọ̀ tó ṣe kò kárí ètò ọ̀hún fún àṣeyọrí ayẹyẹ náà. Bákan náà ni olùdarí àgbà iléeṣẹ́ OSBC ti mọ rírì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sẹ́nitọ̀ Adémọ́lá Adélékè fún bó ṣe gba iléeṣẹ́ yìí láti nàyẹ́. Ọ̀gbẹ́ni Fọlárànmí tó fẹ̀mí ìmoore hàn lásìkò tó ń ṣíde ayẹyẹ àfihàn bàbá kérésì ti iléeṣẹ́ ìrọ̀ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti ṣọdún kérésì níwọ̀ntúnwọ̀nsì. Ọláìdé Adégbènrò fojúṣe mẹ́rin ètò ọ̀hún, ààbò rẹ̀ rèé.
ilé àwíyé òkè balẹ̀ òṣogbo gbàlejò àwọn orí adé àtàwọn ògo wẹrẹ tí wọ́n péjú fún ti ìṣíde àfihàn bàbá kérésì iléeṣẹ́ osbc fún tọdún yìí. erédé àgbékalẹ̀ ètò náà ni láti ṣàjọyọ̀ ìbí jésù kristi. nínú ọ̀rọ̀ ìkíní káàbọ̀ rẹ̀ olùdarí àgbà iléeṣẹ́ yìí ọ̀gbẹ́ni rasheed fọláhànmí ṣàlàyé pé ohun tọdún kérésìmesì wà fún ni ìfẹ́ àti pé ọ̀nà kan gbòógì tí orílẹ̀-èdè fi lè di ńlá ni fífìfẹ́ hàn síra ẹni. ọ̀gbẹ́ni fọláhànmí tẹnumọ́ pé iléeṣẹ́ osbc kò ní tẹ́tì nípa jíjábọ̀ ìròyìn tí kò lábùlà fáráàlú nígbà tó rọ àwọn èèyàn láti máa gbọ́ kí wọ́n sì máa wo iléeṣẹ́ yìí kí wọ́n tó máa ṣonígbọ̀wọ́ ètò lórí rédíò àti tẹlifíṣàn iléeṣẹ́ yìí. aṣòfin tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò ìlà oòrùn ọ̀ṣun nílé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí tó tún jẹ́ alága ayẹyẹ náà sẹ́nẹ́tọ̀ francis fádàǹsì ẹni tí ọ̀jọ̀gbọ́n adéjùmọ̀kẹ́ adérẹ̀mí ṣojú fún kí iléeṣẹ́ osbc kú oríire ojú tó rọ́dún. nínú ọ̀rọ̀ ẹni àyẹ́sí pàtàkì níbi ètò ọ̀hún arábìnrin abọ́sẹ̀dé bámigbóyè ó rọ gbogbo èèyàn láti ní ìpamọ́ra fún ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ àlàáfíà àwùjọ. alága ìgbìmọ̀ tí iléeṣẹ́ osbc gbé kalẹ̀ fọdún kérésìmesì àtọdún tuntun arábìnrin adétutù ọdẹkùnlé mọrírì gbogbo àwọn tó péjú ìgbìmọ̀ aláṣẹ àtàwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ yìí. lára àwọn orí adé tó péjú ni elékùsà àti èkùsà ọba john mákànjúọlá àti àgbà ẹkùn tí ọba dìímú ọba michael ọlákìtàn. lára ohun tó wáyé ni àkànṣe orin kérésì ayọkà láti inú ìwé mímọ́ ìwàásù àti bí bàbá kérésì ṣe fáwọn ògo wẹrẹ lẹ́bùn. báyìí ẹ jábọ́ sí abala ìròyìn eré ìdárayá. ọmọtayọ adébọdún ti ẹ̀ka ìròyìn eré ìdárayá ti iléeṣẹ́ ìtànmọ́lẹ̀ sáwọn ohun tó ṣẹlẹ̀ lágbo eré ìdárayá àgbẹ̀ròyìn rèé. Luis Enrique ti fi iṣẹ́ sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí adarí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè Spain lẹ́yìn ìgbà tí Morocco ti yọwọ́ wọn kúrò láwo ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tó ń lọ lọ́wọ́ ní Qatar. Luis ẹni ọdún 52 ló bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lọ́dún 2018 tí ó sì ń ṣe atọ́kùn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè Spain nínú ìdíje tó ti ń wáyé. Bákan náà ni wọ́n ní kí ó wá gba iṣẹ́ àwọn agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè náà tí ọjọ́ orí wọn kò ju ọdún 21 lọ ní Spain, ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àjọ tó wà fún ọ̀rọ̀ àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù lórílẹ̀-èdè náà ló gbọdọ̀ buwọ́lù yíyan rẹ̀ èèyàn tó bá pàdé lọ́jọ́ ajé tó ń bọ̀. Luis Enrique ló ti jẹ́ aláṣeyọrí jùlọ nígbà tí ó darí ikọ̀ ti Barcelona láàrin ọdún 2014 sí 2017. ó gba ọ̀kan òjọ̀kan ìdíje ife ẹ̀yẹ, ó gba ti La Liga méjì, mẹ́ta tó jẹ́ Copa del Rey àti ife ẹ̀yẹ ti Super Cup. Lẹ́yìn èyí ni ó tún wá ṣáájú ikọ̀ ti orílẹ̀-èdè Spain lọ síbi ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé lọ́dún 2018. lásìkò tí nǹkan ò fararọ fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún ni wọ́n yàn án sí ipò ọ̀hún tó sì gbaṣẹ́ lọ́wọ́ Bernardo Hero, ẹni tó ṣe pé òun náà yẹ̀bá nípò lẹ́yìn ọjọ́ méjì tí ikọ̀ náà bọ́rẹ́lẹ̀ nínú ìdíje nítorí bí Julen Lopetegui bẹ́ẹ̀ ṣe fọwọ́ sí júwe ilé fún un ló mú kí òun náà gba iṣẹ́ tó jẹ́ ti ìgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid. Raheem Sterling agbábọ́ọ̀lù ọmọ orílẹ̀-èdè England ti padà sínú ikọ̀ náà ní Qatar pẹ̀lú bí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún yóò ṣe máa fẹsẹ̀ wọn sí pẹ̀lú France lọ́la. Raheem Sterling ẹni ọdún 28 tí ó wà nínú ikọ̀ ti Chelsea ó ló padà sí England lọ́jọ́ àìkú tó kọjá nítorí bí àwọn kan ṣe lọ kọlu ilé rẹ̀ tó wà ní Surrey. Agbẹnusọ fún Sterling sọ pé ó ti kúrò ní England báyìí tó sì ti darapọ̀ mọ́ àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀. Ohun tó mú kúrò ní láti lọ wò bóyá kò sí nǹkan tó ṣe àwọn àbúrò rẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó fi sílẹ̀ sílé. Kò láǹfààní láti kópa lásìkò tí England dídùdú ìyà ayò 3-0 fún Senegal, ṣùgbọ́n ní báyìí yóò darapọ̀ mọ́ ìgbáradì ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù England ní Alwaka lọ́la. Ó ti kópa tó jọjú fún ikọ̀ ti England ìgbà 81
òun ló gbá bọ́ọ̀lù fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún tí ó sì ṣe gudugudu méje àti yàyà mẹ́fà látìgbà tí wọ́n ti ń kópa nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tó ń wáyé ní Qatar. nílẹ̀ òkèèrè àjọ elétò ìlera lágbàáyé ti sọ di mímọ̀ pé àrùn coronavirus tó bẹ́ sílẹ̀ ti pa gidina akitiyan àti fòpin sí àìsàn ibà. Tafikat Abdulsalam tọ̀mọ́lẹ̀ sáwọn tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ òkèèrè làbárè rèé. ní àkọsílẹ̀ àbọ̀ ìwádìí nípa àìsàn ibà fọ́dún 2022 fi hàn pé láàrin ọdún 2020 sọ́dún 2021 iye àwọn tó láìsàn ibà ti pọ̀ sí nǹkan ìdá márùndínlọ́gọ́rùn-ún nínú ọgọ́rùn-ún láwọn tó láìsàn ibà lágbàáyé táwọn kan sì ti pàṣẹ rẹ̀ gbọ́jọ́ kú lọ́dún tó kọjá ní Áfíríkà pẹ̀lú pé orílẹ̀-èdè mẹ́rin ìyún Nàìjíríà, Democratic Republic of Congo, Niger àti Tanzania ló ní àkọsílẹ̀ tó pọ̀ jùlọ. Bí àwọn tó láìsàn yìí ṣe wá ń pọ̀ sí mú kó nira láti kápá rẹ̀. Àjọ elétò ìlera lágbàáyé mẹ́nubà pé ọ̀dàwó awo lókun gan-an kò jẹ́ kí wọ́n ráàyè paná àìsàn ibà tí ó ń fún àwọn èèyàn lápè. Gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ ṣe sọ, owó tí wọ́n yà sọ́tọ̀ ní ọdún 2021 ló jẹ́ bílíọ̀nù $3.5 tó sì jẹ́ wípé èyí tí wọ́n gbé kalẹ̀ lọ́dún 2022 kò fi bẹ́ẹ̀ pọ̀ rárá. Àwọn ológun ní Israel ti gbẹ̀mí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Palestine 3 lákòókò tí wọ́n ṣe ìkọlù sí Jenin. Àwọn tó kù yìí ló ti jẹ́ eléyìí tí ó ti ìbanilọ́kàn jẹ́ jùlọ láti nǹkan oṣù kan sẹ́yìn tí àwọn ọmọ ogun Israel ti ń kọlù àwọn èèyàn Palestine lágbègbè West Bank. Bí wọ́n ṣe pa àwọn ọkùnrin 3 ọ̀hún láàrin wákàtí 24 síra wọn tí àwọn ológun ní Israel gbẹ̀mí ọkùnrin ọmọ orílẹ̀-èdè Palestine kan ní Silwad tí ó wà ní Ramallah ní ìmí ìtúnṣẹlẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ tó wà fẹ́tò ìlera ní Palestine ṣe sọ, àwọn tí wọ́n gbẹ̀mí wọn ọ̀hún ni wọ́n wà ní ibùdó àwọn tí ogun lé kúrò lé ní Jenin. 2 lára àwọn èèyàn míì ló tún farapa lásìkò tí àwọn ológun ní Israel ṣínà ìbọn bolẹ̀. Bákan náà lẹ́wọ̀n míì wà lẹ́sẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run. Kò ní jù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún talẹ́ òní. Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Òkè lólóòtú ẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa láago 12 kọjá ìṣẹ́jú 15 lọ́sàn-án ọ̀la nígbà tá a sì máa mú àwọn ìrìn wa fún yín títí dọ̀la. Ká sùn láyọ̀, ká jí láyọ̀, ó dàárọ̀. Son Aiden wants to be a great actor like me. You did great. A couple of years ago was when his acting began. Bow down to my flaming sword. Think you can play? Catch. I take him to auditions and give him Twiska, our family favorite. With the right support, my boy is going to be a great actor. You got the role. Give your kids Twiska to support their big dreams. Twiska, power your dreams. My name is Femi Adebayo. This holiday season, StarTimes is taking us to a better level. You can step up your family entertainment with the StarTimes upgrade promo. You recharge 2 months on Nova Bouquet and get upgraded to Basic or Smart Bouquet. Recharge 2 months on Basic or Smart Bouquet, you get upgraded to Classic or Super Bouquet. And if you recharge 2 months on Classic or Super Bouquet, you get 10 days free on your subscription. This upgrade automatically qualifies you for a weekly draw to win 55 inches Smart TV, PS systems, home appliances, and more. These prizes are proudly sponsored by Long Reach, Wayon, and Amaz. This promo is from the
15th November to 15th January 2023. Times and conditions apply. On Star Times, every day is the best day ever. Merry Christmas and Happy New Year. Star Times. Entertain your family. On the 23rd of last month, at the event, the president declared that the need to take control of the nation's currency in circulation and address the hoarding of the Naira bank notes outside the banking system was urgent. But how far so far? This was why the governor of the Central Bank of Nigeria, Godwin Emefiele, came calling at the Daura residence of President Muhammadu Buhari. I'm visiting Daura to assure the president that things are going on well about the currency, as well as issues bordering on the cashless policy that we recently introduced. So how did the president respond to your presentation? Very, very happy. And he says we should carry on our work. No need to fear, no need to bother about anybody. Without doubt, some people are bothered, especially with the cashless policy, as the House of Representatives in particular made a strong case for the suspension of the cash withdrawal limit. Mr. Emefiele said the CBN is not unmindful of the concerns raised by the National Assembly and is prepared to respond appropriately. He, however, explained that adequate electronic channels have been put in place to aid the conduct of banking and financial service transactions by those in need across Nigeria seamlessly. This is not targeted at anybody. It is just meant for the good and the development of the Nigerian economy. And we can only just continue to appeal to Nigerians to please see this policy the way we have presented it. We will be reviewing from time to time how this is working, because I cannot say that we are going to be rigid, but it is not to say that we will reverse. It is not to say that we will change timing, but whether it is about tweaking some amounts to be a little bit higher or a little bit lower and all the rest of them, we will do so because we are humans. We want to make sure that we make life good for our people. So there's no need for anybody to worry. The central bank is monitoring what is happening, and I can assure everyone that we're alive to our responsibilities and we'll do what is right for Nigeria and Nigerians. Mr. Emefiele emphasized that the prevailing situation in the country, where over 85% of the cash in circulation is outside the banking system, cannot be allowed to continue. Already, he explained, there are more than 1.4 million registered super agents across the country where people can conduct banking services. Yesterday, the banks have received the new cash
and they have started dispensing them. I can only just assure everyone that it will go round. But let us just be calm. Both the painted and unpainted currency will operate concurrently as legal tender. But by January 31, the unpainted one will not be useful to you again. So please take it to your banks as quickly as possible. So how much have you been able to get back into the banking system at the moment? No, I mean, we at the central bank, we have taken close to more than $500 billion, and with the banks, we also have close to about $500 billion. He said Nigeria, as the largest economy in Africa, need to leapfrog into the cashless economy. From Daura, Katsina State, Adamu Sambo, NTA News. In a major push for funding and technical support for the Nigerian Energy Transition Plan, Vice President Yemi Osinbajo will be delivering a keynote address at a high-level meeting hosted by the Rockefeller Foundation in New York, with global agencies and potential financial partners in attendance to facilitate activation of the voluntary carbon market in Nigeria and on the African continent. A statement by Senior Special Assistant to the President on Media and Publicity, Office of the Vice President, Laulu Akonde, indicates that the Vice President is expected to interact with U.S. officials on generating resources for clean energy transitions for accelerated growth in Nigeria and other African countries. He departs Vietnam today on his way to the New York. Secretary to the Government of the Federation, Boss Mustafa, has asked the Nigerian Legion to produce a comprehensive database of military veterans with their profiles and qualifications to enable government to tap into their expertise as ex-service personnel. This was when a delegation of the Nigerian Legion decorated him with the 2023 Armed Forces Remembrance Day emblem in his office. Mitairi Ipen reports. The Nigerian military is continually on its toes, battling insurgency and engaging in peacekeeping operations around the world. These engagements come with casualties, and the dependents of fallen heroes are left to face the realities of life. As time goes on, we become weak. We're not growing younger. Those who are even, their husband died and left them in their prime, they're growing old. Stress, workload is making us weak. As the SGF formally receives the 2023 Armed Forces Remembrance Day emblem, the needs of military veterans and their dependents are brought to the front burner. Perhaps give us a quota, employment quota, because we have a number of these fallen heroes that have left behind their dependents, that even after graduation, after the sacrifices of the widows and widowers, you can work with my office so that you begin to work towards the generation of a data bank, so that you can have somewhere, okay, assuming current exercise of recruitment is going on and we are looking for medical doctors, and we say, okay, Nigerian Legion, can you give us 3-4 experienced nurses, medical doctors who have worked and retired? You should be able, on the top of the computer board, generate those kind of information for us. Everyone here agrees that more needs to be done to improve the welfare of veterans and leverage on their expertise for internal security and national development. In Abuja, Mitaire Ikben, NTA News. The Chief of Staff to the President, Professor Ibrahim Gambari, admonishes public office holders to emulate President Muhammadu Buhari and the provision of infrastructure and enhancing the capacity of the civil service on service delivery. Speaking at the commissioning of the 54-seater State House Multipurpose Training Center, a renovated ward and 3 new ambulances at the State House Clinic, the Chief of Staff says President Buhari is determined to leave Nigeria better than he met it and will be remembered for a legacy of leadership by example. Professor Gambari affirms that the Buhari administration is committed to promoting excellence in public service driven by ICT, and adds that aspiring permanent secretaries must pass ICT proficiency tests. The federal government's desire to look inwards and promote local content is yielding positive results as Nigeria saves $300 million annually from buying barite from abroad for the oil and gas sector. Minister of Mines and Steel Development,
Olamilekan Adegbite stated this while making his presentation at the ongoing PMB Scorecard Series. Anthony Folson reports. Clearly, the huge endowment of Nigeria in mineral deposits distributed across the different geographical zones, the Minister of Mines and Steel Development is primarily set up to spur rapid and beneficial development of the country's mineral resources. Part of our efforts to make sure that the downstream mineral policy took effect, we realized that the oil and gas industry, they use barite in their mud drilling mix. And they were importing barite from Morocco to the tune of $300 million every year. But Nigeria had barite. The problem was we were not processing our barite. So the ministry took it upon itself as a project. And in 2021, last year, we were able to produce made in Nigerian barite. With a clear roadmap for the growth and development of the Nigerian mining industry, an immediate, short-term, medium-term, long-term, and ongoing policy has been laid out. So we were able to create a lot of jobs through that. That's not all. While we were on these missions abroad, we spoke to a lot of people and they decided coming to Nigeria. Fielding questions from journalists, the minister spoke on illegal mining and plans for Ajaokuta plant. We're not just talking to Russians. Of the 11 companies I mentioned, of course, 3 are Russian origins. People who are interested to bring their own money into Ajaokuta to make sure it works. Because the plant is still good. If you put in the right amount of money, it will start producing. In Abuja, Anthony Folson, NTA News. In the meantime, Information and Culture Minister Lai Mohammed says the legacies of the APC administration led by President Muhammadu Buhari in the area of food security are largely being downplayed. The minister stated this at the 9th edition of the PMB Scorecard 2015 to 2023, which featured the Minister of Mines and Steel. Anthony Folson has that report as well. The Scorecard series, launched in October, is designed to showcase the successes achieved by the President Muhammadu Buhari-led APC government. This administration has done well since assuming office in this area. I'm sure many of us have seen video clips of empty supermarket shelves, even in developed world. This was made possible by President Muhammadu Buhari's position that Nigerians must grow what they eat. Many neither understood the importance of that admonition nor appreciated its relevance. Well, it turned out that the consequence of that statement, which made Nigerians to look inward and rely less on imports, saved Nigerians from hunger, especially during the prolonged global lockdown. This response to presidential admonishment saved Nigeria immensely. In 2020, when the pandemic started, we were just 5 years into the Buhari administration's food security program, but we had enough food to eat and enough fertilizer to farm, thanks also to the Presidential Fertilizer Initiative. Recall, distinguished ladies and gentlemen, that even before the pandemic, our borders were closed and food imports were largely banned. So if we can survive a pandemic with only 5 years of food security journey, just imagine what we can do in 10 years. The minister pointed out that the progress achieved towards food sufficiency is attributed to the increase in the number of fertilizer plants in the country from 10 in 2015 to 142, and the increase as well in rice mills in the country, which rose from 10 in 2015 to 80 as at today. In Abuja, Anthony Folson, NTA News. The Independent National Electoral Commission, INEC, has described as false a video circulating on various social media platforms showing some INEC staff at Festac Town, Lagos, extracting voter identification numbers, VINs,
from permanent voters' cards, PVCs, and entering same into their cell phones. A statement by INEC National Commissioner for Information, Festus Okoye, notes that the harvesting of VINs from PVCs is part of taking of inventory of uncollected cards provided for in the new guidelines for PVC collection. He said INEC has decided to establish a PVC collection process that includes an online component where registered voters could ascertain if their PVCs are ready before providing their details. A resolution that will see to the end of fuel scarcity in the country within the next 48 hours has been sealed at a meeting between the Department of State Services and stakeholders in the oil and gas industry. Francis Form reports that the spokesperson for the DSS, Dr. Peter Afunaya, presenting the resolutions of the meeting to journalists, said NNPC Limited has given an assurance that there is one the products at official ex-depot price to all marketers. On the side of the DSS, we agreed, where need be, to provide security to ensure seamless distribution. But overall, the stakeholder meeting result, and we are insistent on such resolution that the fuel distribution system must improve, or the challenges must be completely eliminated in the next 48 hours. Meanwhile, the Nigeria Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority also assures that the queues at filling stations will soon disappear as marketers commence massive loading of petroleum products. Take effect within 48 hours. So we're hoping that with the efficiency in supply and in distribution, both by marine and by trucking, that in the next 48 hours, the commitments will really start. And hopefully we'll be seeing a positive environment away from the kind of difficult situation that we're experiencing across the nation. The regulatory authority further asserts that the Yuletide will not witness fuel scarcity. You're watching the network news on NTA. Up ahead, as across the Niger after this break. The All Progressives Congress, APC, Gombe State, wishes to invite the party's chieftains, stakeholders, support groups, and the general public to the official flag off of the Gombe State gubernatorial campaign rally ahead of the 2023 general elections. During the flag off ceremony, the APC governorship candidate, His Excellency Muhammad Inweyahaya Penmarjin Gombe, his running mate, and other APC candidates for the 2023 elections will be formally unveiled at the event slated for Saturday, 10th December 2022 at the Pantami Township Stadium, Gombe. Come and be part of the process of consolidation of good governance and development of the jewel in the savannah. One good term deserves another. Nasara daga Allah. Announcer, Publicity Subcommittee.
wishes you a Merry Christmas. 200 naira, 500 naira, and 1,000 naira banknotes to be launched on December 15, 2022. These new banknotes will circulate side by side with the current 200 naira, 500 naira, and 1,000 naira. Hurry to your banks to deposit only 200 naira, 500 naira, and 1,000 naira banknotes in your possession. To make it seamless, the CBN has suspended bank charges on all deposits made during this period, and there is no limit on how much an individual can deposit. Remember, the current 200 naira, 500 naira tender until January 31, 2023. Do not reject it, but ensure the banknotes get to your bank before the deadline of January 31, 2023. The Naira is a CBN. It doesn't matter which direction we walk in. We'll always find our way home. There you are. Sometimes we pick up friends along the way. Ishaya, our best friend. Sometimes we make enemies. People love a good friend. Because there is no journey without an adventure. Every day we move forward into the unknown. Because every step forward brings us closer to home. This is our home. Join us as we showcase the best from Destination Nollywood. Because Nollywood is home on Netflix. My people, my name is Emeka. Mekus Kamas. Let me get all this people. I don't learn my lesson. Somebody come buy motor for my hand, carry big money, come give me. Now when we get bust, then my eye open. I don't know that 419 in B. Now when EFCC babam, now they come bab me too. Now he make me the warn you. All of them I will do. They call school. They don't want to say if the money pass 5 million naira for individual, no collect them. If it pass 10 million naira for company, no collect them. Can I go where? Bank. If you not do them like that, 250,000 naira for every day where this offense happen. Or they go suspend your license. Or they go shut them down. Pata for your hand. No talk say, I know one year. This message is from the Economic and Financial Crimes Commission, EFCC. Thanks for staying with us. The House of Representatives wants the Central Bank of Nigeria to suspend the policy on cash withdrawals bill to take effect from the 9th of January 2023. National Assembly correspondent Lami Ali reports that the resolution was adopted after Representative Magaji Da'u Aliu raised the issue as a matter of urgent public importance. The Memorandum of Understanding signed between Galaxy Backbone and Huawei Technology is the subject of interest. Representative Benjamin Zondu said the MOU was signed in 2018 for the design, manufacture and deployment of the kit that controls data movements across ministries, departments and agencies of government, which as agreed is to be executed in 2 phases. All through the execution and completion phases of the project funded by part of the